Hello guys, hi kabajamtootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya harka fuune nagaa qabdu. Akkuma waadaa isinii galitti section 1.3 vector addition and subtraction har'a isinii qabadhee dhiyaadheetin jira. Isinis wanti isinirraa eeggamu warroonni hanga ammaatti chaanaalii kanaaf haaraa taatan agartanii hin beekne yoo jiraattan subscribe gochuudhaan maatii akka taatan, warroonni immoo maatii taatanii like and sharing gooneen like share gochuun akkasin cinaadhaa hin dagatamne jechaan gara barnoota keenyaa har'aatti sin oofaa jechuudha. Barnoonni keenya har'aatti illee maal jedha? Vector addition and subtraction jechuudha. Vector addition and subtraction. Vectoriiwwan akkamitti walitti daana, akkamittis walirraa hir'isuu dandeenya? How can a vector addition and subtraction? Okay, how can a vector addition and subtraction? The first one is addition of vector. Vectoriiwwan walitti da'uu. Akkamitti vectoriiwwan walitti da'uu dandeenya? When two or more vectors are added, we need to add both direction and magnitude of the vector. Yeroo vectoriiwwan lamaa fi lamaa ol walitti da'uuf kaanu maal gochuu qabna? Kallattis magnitudes lachanuu walitti da'uu qabna jechuudha. Walitti da'uu qabna. Kana jechuun maal jechuudha seetan? Let us say vector A and vector B tu jira jenna. Vectoriiwwan lamaan kunniin keeziiwwan ni jiru. Keeziiwwan jiran isaan ilaalla. Isaan keessaa keezii jalqabaa kan ta'e vectoriiwwan parallelii ta'an kanneen the same direction ilaallaa jechuudha. When two or more vectors added, we need to add both the direction and the magnitude of the vector. Kana sirriitti ibsuudhaaf yeroo vectoriiwwan lamaa fi sanaa ol walitti daanu kallattiinii fi magnituudiin nu barbaachisa. Lachanuu walitti da'uu nurraa eeggamaa kan jedhu isinitti agarsiisuudhaaf ayaalume. Amma vector A kallattiin isaa norziidha. Magnituudiin isaa let us say velocity dha jennu 4 meter per second dha. Vector B nis kallattiin isaa norziidha. Inni kun immoo 5 meter per second dha jennu. Kanneen kana gaafa walitti daanu resultant vector, magnitude of resultant vector equal with magnitude of vector A plus magnitude of vector B dha jechuudha. Magnitude of vector B. So magnitude of resultant vector in keenya maal ta'a jechuudha? Magnitude of vector A 4 meter per second plus 4 meter per second plus 5 meter per second dha jechuudha. So magnitude of resultant vector in keenya maal ta'a jechuudha? 4.5 meter per second dha. Kallattiin isaa immoo akkam ta'a yoo naan jettan, kallattiin vector A dha, norziidha. Kan B tis norziidha. Kun the same direction waan ta'eef jecha lamaan keessaa tokko fudhanna jechuudha. Okay? Lamaan keessaa tokko fudhanna. One of the two vectorii keessaa isa tokko fudhanna jechuudha. 9 meter per second due to what? Due to north. Akkana keenya jechuudha gaafa ibsinu. Kana jechuu barbaade jechuun ni jalqaba. Inni lammaffaan immoo maal jedha? Only vector of the same kind are to be added. Yeroo mara vectoriiwwan the same kind kanneen ta'an yookiin immoo gosa wal fakkaataa kanneen ta'an qofatu walitti daamuu danda'a. Gosa wal fakkaataa gaafa isiniin jedhu the same kind gaafa isiniin jedhu
veektarii qofa waliin jechuudha. Veektarii keessaa immoo fakkeenyaaf velocity yoo ta'e velocity waliin acceleration waliin walitti hidhuu dandeenya malee innaa velocity fi innaa veektarii fi skalarii walitti hidhuu dhiisiti dhiisaati jechuudha. Veektarii keessaa velocity fi acceleration walitti hidhuu hin dandeenyu jechuudha. The same kind miti. Typein isaanii veektarii haa ta'u malee inni kun velocity, inni kun acceleration. Velocity is velocity'n qaxxaamura adeemame irra yerooti. Acceleration'n jijjiirama ariitii irra yerooti. Waliin himu jechuudha. Kanaafuu veektariiwwan keessaa jarreen kana walitti hidhuu hin dandeenyu. Only vector of the same kind are to be what? Added or subtracted. The same kind qofatu walitti hidhamuus ta'e walirraa hirrifamuu danda'a jechuudha. Kanas asitti dubbannee jira. Sadaffaan kun immoo maal jedha seetan? Scalars and vectors cannot be added or subtracted. Scalarii fi veektariin walitti hidhamuus ta'e walirraa hirrachuus hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf amma skalarii keessaa maal fudhanna seetan? Speedii fudhanname. Speediin skalariidha. Veektarii keessaa immoo velocity fudhanna. Ariitii jechuudha. Saffisni fi ariitiin, saffisni maali? Kal-dhabeedha. Ariitiin kal-qabeedha. Kanaaf 2 meter per second plus 5 meter per second due to noise. Kanneen kana walitti hidhuu hin dandeenyu. Inni kun magnitude qofaan ibsama. Inni kun magnitude ibsamee plus maal qaba? Direction qaba jechuudha. Because velocity'n kallattiinii fi hammaan waan ibsamuuf jecha walitti hidhuu hin dandeenyu. Inni kun skalaariidha, inni kun veektariidha jechuudha. Kanaaf skalarii fi veektarii abadan walitti hidhuus walirraa hir'isuus hin dandeenye jechuudha. Amma immoo maal laalla? Special case kanneen ta'an yookiin immoo caseewwan addaa addition of vectorii laallaa jechuudha. Let us consider a few special cases of addition of vector. Casein jalqabaa maali? Case 1 vector in the same direction or parallel kan jennuun jechuudha. Vectoriiwwan kallattii wal fakkaataa yookaan immoo wal tarree yookiin parallelii kanneen ta'an jechuudha. Isaan kunniin maali kan jedhu amma laalla. Parallel jechuun wal tarree jechuudha. Sararoonni kan waliin tuqne jechuudha. Fakkeenyaaf amma kun fi kun wal tarreedha. Akkasumas kunii fi inni kunis wal tarreedha. Maaliif waliin tuqan? Inni kun akka deema, inni kun akka deema. Yoomillee hanga fedhan yoo dheeratanis waliin tuqan jechuudha. Waliin tuqan yookiin immoo waliin kiphan jechuudha. Waliin tuqan gaafa sin jiru tokko tokkorra hin maqoo jechuudha. Kanaaf the same direction yookiin immoo vectoriiwwan parallelii ta'an laalla jechuudha. Akkam fakkaata magnitude of resultant vectoriin isaanii kan jedhu amma laalla. Vector in the same direction or parallel. If vector A and B are parallel, then the magnitude of the resultant vector is the sum of the magnitude of the vector. Kan jechuun maal jechuu seete? Yoo vector A fi vector B jedhamutu jira jennu isaan lamaan kun waliif wal tarreedha. Akkasumas the same direction idha. Magnitude of resultant vectoriin isaanii maal ta'a? Ida'ama magnitude vectoriiwwan lamaan sanii ta'a jechuudha. Kan jechuun maal jechuu seete? The magnitude of resultant vector equal with magnitude of vector A plus magnitude of vector B ta'a jechuudha. Akka barbaaddan. Since the two vectors are in the same direction, the direction of the resultant vector is in the direction of one of the two vectors jechuudha. Yoo vectoriiwwan lamaan kallattii wal fakkaataa irra jiraatan directioniin
resultant vectory dha. Direction resultant vectory dha. Direction vectory one lamaan sanii direction isa kana jechuudha. Direction vectory one lamaan kana keessaa isa tokko ta'a jechuudha. Okay? Maaliif the same direction waan jenneef kun gara kaabaa yoo ta'e inni kunis gara kaabaa waan ta'eef inni kun gara kibbaa yoo ta'e inni kun gara kibbaa waan ta'eef lamaan keessa tokko gataa gaafa sin jiru kanas fudhachuu dandeessa kanas fudhachuu dandeessa jechuudha. Okay? Amma immoo kara keezii lammaffaa dabarra. Mee keezii lammaffaan maal jedha? Kan jedhutti immoo dabarru. Case 2 vector in opposite direction. Keezii lammaffaan vectoriiwwan kallattii walii faallaati. If vector A and B are parallel, by the way, parallel gaafa isin jedhu the same direction qofa ta'uu qaban. Yoo fakkeenyaaf akkana jenne kun vector A dha. Inni kunis vector B dha. Isaan kunniin sararoota waliin tunne waan ta'aniif waliif wal tarreedha yookiin immoo parallelidha. Akkattis yoo ta'e rakkoon qabu. Akkatti kun vector A dha. Akkattis vector B dha. Akkattis yoo jenne parallelidha. Wal tarrummaa isaanii wanti itti sun jiru jechuudha. Kallattiin walii faallaa ta'us wal tarreedha. But now maaltu jira jechuudha? Direction idha waannaan. The magnitude of the resultant vector is the difference of the magnitude of the two vector. Asitti immoo maal jaajete? Lachuu wal tarreedha. Gaafa kallattiin walii faallaa magnitude maal ta'a jechuudha? Garaagarummaa magnitude vectoriiwwan lamaanii ta'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? The magnitude of a resultant vector equal with magnitude of vector A minus magnitude of vector B ta'a jechuudha. Akka barbaanna jechuudha. Hence, the magnitude of the resultant vector are equal with A minus B. Since the two vectors are in opposite direction with one another, the direction of the resultant vector is in the direction of the larger vector ta'a jechuudha. Kun immoo wanti isa adda taasisu maal seeti? Vectoriiwwan lamaan kallattiin isaanii walii faallaa yoo ta'e kallattii garaagaraa irra yoo jiraatan tokko isa birootii waliin jechuudha. Kallattiin resultant vectorii kan ta'u kallattii vectorii isa guddichaa ta'a jechuudha. Resultant vectoriin kallattii isa kamii fudhata jechuudha? Kallattii isa vectorii isa guddichaa fudhata jechuudha. Larger vector. Inni sadaffaan immoo keeziin sadaffaa maal jedha seete? Vector in perpendicular. In the perpendicular. Vectoriiwwan perpendicular direction jechuudha. Perpendicular gaafa isin jedhu vectoriin tokko vectorii isa birootiin yoo 90 degree uume. Fakkeenyaaf amma kun vector A dha. Asiin immoo vector B tu jedha jennu. Kun asiin dhufee akka deema. Asitti amma 90 degree uumaa jechuudha. Asitti 90 degree uuman jechuun immoo waliif perpendicular dha jechuudha. Amma asirraa if vectors A and B are perpendicular to each other. Tokko tokkodhaaf waliif perpendicular yoo ta'e fakkeenyaaf amma vector A kana yoo jenne kun vector A dha. Inni kun immoo vector B dha. Inni kun vector B dha. Tokko tokkoof perpendicular gaafa isin jiru asitti safarri koofti vectoriiwwan lama jidduu jiru degree 90 jechuudha. Each other, then the magnitude of the resultant vector is obtained. Magnitude resultant vector akkamitti argama seetan? Using the Pythagoras theorem. Theoremii Pythagoras fayyadamuudhaan argannaa jechuudha. Kanas akkamitti arganna yoo jenne inni kun resultant vector dha. Fakkeenyaaf amma namni tokko asii ka'ee as ga'ee asii immoo as dhufurra kallattumaan asii ga'ee as ga'uu danda'a jechuudha. Inni kun maal jechuudha? Resultant vector dha. Akkamitti immoo magnitude of resultant vector arganna kan jedhuuf akkuma rog-sadee qofa sirrii jechuudha. Rog-sadee qofa sirrii inni kun A dha, inni kun B dha, inni kun C dha, asitti perpendicular dha. Siin argachuudhaaf
a square plus b square equal with c square jennee akkuma argannutti seera theoremii Pythagoras fayyadamnee argannaa jechuudha. Kanas akkamitti arganna yoo jettan magnitude of resultant square equal with magnitude of a square plus magnitude of b square goona jechuudha. After that, magnitude of r equal with under square root magnitude of a square plus magnitude of b square. Asitti sinaa baasume. Magnitude of r equal with under square root magnitude of a square plus magnitude of b square argannaa jechuudha. Under square root keessa nannaa jechuudha. Square root keessa yookiin immoo gabatee square root keessa nannee argannaa jechuudha. Resultant vectorii. So theoremii Pythagoras theoremii kana fayyadamnaa jechuudha. Pythagoras theorem. Theoremii Pythagoras fayyadamnee argannaa jechuudha. Magnitude of resultant vectorii for what? For vector in the perpendicular direction jechuudha. Bifuma amma asitti agartan kana jechuudha. Kallattiin immoo resultant vectorii akkam ta'a kan naan jettaniif immoo the resultant or the direction of the resultant vector is obtained using trigonometric equation. Agarte kun keeziiwwan lamaan irra different from jechuudha. Garaagarummaa guddaa qaba. Akkamii seetan magnitude of resultant vector akkamitti argama? Is obtained by what? By Pythagoras theorem. The direction of the resultant vector immoo lamaan keessa adda. Kunis akkamitti argama? Maal fayyadamne? Equationii trigonometricii fayyadamne argannaa jechuudha. Kunis akkamitti argama yoo naan jettan tan theta equal with tan inverse of y over x ckya or qarxii yookiin ckya over ck taadha jechuudha. Kunis theta equal with tan inverse of vector a fi vector b yoo inni moggaasne vector b over a ta'a jechuudha. Akkatti argama jechuudha. Tan inverse of fakkeenyaaf amma taanii meeqaatu tan inverse of 1 over 2 ta'a. Sorry. Radical 2 over 2 ta'a. Yookiin immoo 1 over radical 2 ta'a. Kan inni beektu kunis taanii meeqaati jechuudha. Taanii 45tu 1 over radical 2 yookiin immoo radical 2 over 2 ta'a jechuudha. Kana beekuun sinirraa eegama. Sin qabdi jechuudha. Kana beekuun sin qabdi. Kanaaf kallattii teettaa gargaaramnaa jechuudha. Teettaan immoo bakka kam oolti yoo jenne inni kun vector A dha yoo jenne inni kun immoo vector B dha. Kun resultant vectorii dha. Inni kun vector A, inni kun vector B. Asitti perpendicular uuma teettaa naannoo tan. Teelii vectorii tokkootii fi teelii vectorii isa biroo waliin jidduutti argamtee jiru teettaan. Kana jechuun gama teettaa equal with tan inverse of tan jechuun ka by the way opposite over adjacent dha. Akkasimi akkasna fakkaate opposite over adjacent dha. Asitti garuu kan nuti fayyadamnu tan inverse of waan gooneef jecha b over a goona jechuudha. B over a bifa kanaan argamaa jechuudha directioniin. Inni chaanu immoo key concept ilaalla jechuudha. Yaadota ijoo yookiin immoo furtuu scalar and vector can never be added kana dubbannee jira. Gonkumaa walitti da'uu hin dandeenyu jechuudha. For any two vector to be added, they must of the same nature. Okay. For any vector, vectoriiwwan lama kamiifuu walitti ida'uudhaaf lachanuu
uumama wal fakkaataa yookiin immoo the same nature, the same kind ta'uu qabu jechuudha. Note. The first one is the resultant of two vectors acting on the same point is maximum when the vectors are acting on the same direction, and the minimum when they operate in opposite direction. Asitti immoo maal jechuu barbaadde? Resultantiin vectoriiwwan lama pointii wal fakkaataa maximumii ta'a. Yeroo kam? Yeroo vectoriiwwan kallattii wal fakkaataa yeroo actii godhan jechuudha. Yeroo taasisan, yeroo kallattii wal fakkaataa irra oolan resultant vectoriin isaanii maximumii ta'a. Yeroo kam immoo minimum ta'a yoo naan jettan yeroo kallattii walii faallaa isaan operate yookiin immoo gaafa kallattii walii faallaa dalagan jechuudha. Minimum when they operate in opposite direction. Okay, ni xiqqaata. Because resultant vectoriin yeroo the same direction itti dachaa ta'a, double ta'a jechuudha. Double. Gaafa immoo kallattii walii faallaa ta'e immoo walirraa hir'ata waan ta'eef diminish or minimum ta'a jechuudha. Ni xiqqaata. Inni itti aanu immoo key conceptiin inni itti aanu maal jedha seete? Key concept parallel vector and anti-parallel vector ka jedhamu jira. Parallel vector kan isin jedhe waanuma reefu isin dubbadhe. Parallel jechuun akkana jechuudha. The same direction ta'anii waliif wal tarreewu ta'an. Two vector A and B are said to be parallel kan jennu when they have the same direction gaafa ta'an. Kallattii wal fakkaataa irra jiraatan vectoriiwwan lamaan waliif parallelidha. Kan immoo nuti anti-parallel jennu immoo two vector A and B are said to be anti-parallel when they have opposite direction. Fakkeenyaaf amma kun akkana yoo ta'an jechuudha. Kunniin anti-parallel jechuudha. Anti-parallel vectoriiwwan walii faallaa ta'anii anti-parallel kan jennu yoo kallattiin isaanii walii faallaa ta'e jechuudha. Parallel kan jennuun immoo yoo kallattiin isaanii wal fakkaataa ta'e. So kana fakkaata jechuudha. Amma immoo exampleota kanaa wal qabatan laallaa jechuudha. Example 1. Two vectors have magnitude 6 units and 3 units. What is the magnitude of resultant vector when the two vectors are in the same direction, in opposite direction and perpendicular to each other? Amma vectoriiwwan lamaatu jira jenna. Magnitudein isaanii isa tokko 6 unity, inni tokko immoo 3 unity dha. Magnitude of resultant vectoriin yoo vectoriiwwan lamaan kallattii wal fakkaataa irra jiran meeqa, kallattii walii faallaa irra jiraatan meeqa, akkasumas waliif perpendicular yookiin degree 90 irratti meeqadha. Amma asirra maal baafannaa? Givenii baafannaa ka yeroo hunda fiiziksii gaafa hojjennu giveniin yookiin kennama baasuun nurraa eegama. Let us say one vector is represented by P. Vectorii tokko P dhaan yoo moggaasne another vector decided to be K. So magnitude of vector P equal with 6 unit. Magnitude of vector K equal with 3 unit. So the same direction gaafa barbaannu asirra resultant vector equal with vector P plus vector K dha jechuudha. Plus vector K. So asirra resultant vectoriin vector B make 6 unit, ja absolute value keessa jamba akkasumas sadiin ba walitti meeqa jechuudha? 9 unit. Due to what? Kallattiin immoo due to hin kennamne malee kallattiin isuma kenname san ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma nuti itti moggaasnu east yoo ta'e to the east, yoo west ta'e west, north yoo ta'e north, south yoo ta'e south keenya jechuudha. Amma immoo kan nuti ilaallu opposite direction yoo ta'e. Opposite direction yoo ta'e resultant vectoriin akka fakkaata. So resultant vector equal with vector P minus vector K. So vector B P6 minus vector K 3. That is 3 unit.
3 unit. Okay, 2 east jennaan jechuudha. Kunis kallattiin hin kennamne waan ta'eef. Akkasumas qaama malaallu immoo perpendicular yoo ta'e waliif perpendicular yookiin immoo degree 90 yoo uuman magnitude of resultant vector akkamitti argama inni jira. Akkamitti argama inni jira. Magnitude of resultant vector square equal with magnitude of p square plus magnitude of k square. So magnitude of r equal with under square root magnitude of p square 6 square you make plus 6 square plus 3 square ta'a jechuudha. So magnitude of resultant vector in keenya meeqa ta'a jechuudha. Under square root 6 square in 36 3 square in immoo 9 yeroo walitti daanu resultant vector in keenya meeqa ta'a jechuudha. Under square root of 49 kasumame sorry 45 45 immoo meeqaan ba'a. Resultant vector equal with 3 radical 5 kan jechuun 45 jechuun square root keessatti 9 baay'isuu 5 jechuudha. 9 meeqaan ba'a. 3 ba'a. 5 hin ba'u. 3 radical 5 2 is ta'a jechuudha. Resultant vectoriin bifuma asitti agartan kana jechuudha. Bifuma asitti agartan kana ta'a jechuudha. Example 1-2. Two vectors have a length of 4 kilometer and 3 kilometer. What are the maximum and minimum magnitude of their sum? Amma immoo vectoriiwwan lama kan dheerinni isaanii kiiloomeetira 4 fi kiiloomeetira 3 ta'e maximumii fi minimum magnitudein ida'amni isaanii gaafa kam argannaadha. Maximumii meeqa, minimumii meeqa? Maximumii akkam goone arganna jechuudha. Lachanuu walii kallattii wal fakkaataadha keenya jechuudha. Akkasumas given magnitude of let us say vectoriiwwan lamaan kana vector A and vector B dhaan moggaasnu. Magnitude of vector A 4 kilometer. Magnitude of vector B 3 kilometer. After that required maximum and minimum dhaan mire minimum of resultant vector. Maximum kan argannu case 1. Case in jalqabaa maal seeti? If the vector are on the same direction, resultant magnitude is maximum. Kan maximum argannu vectoriiwwan lamaan kallattii wal fakkaataa irra yoo jiraatan jechuudha. Kallattii wal fakkaataa irra yoo jiraatan immoo fakkeenyaaf for example let us say equal vector yoo fudhannu fakkeenyaaf vector A and vector B lachanuu kallattii wal fakkaataadha. Akkasumas wal qixas aan baa walii wal qixa. Resultant vectoriin akkam ta'a jechuudha. Magnitude of resultant vector equal to magnitude of vector A plus magnitude of vector B dha. Kan jechuun immoo resultant vector equal with A and B walii wal qixa. Bakka A fudhanna bakka B A fudhanna. Kan jechuun immoo 2A ta'a jechuudha yookaan immoo 2B. Gaafa kana maal ta'a jechuudha? Dachaa ta'a jechuudha. Ixaf wayinam twice ta'a jechuudha. Dachaa ta'a. Maaliif kallattii wal fakkaataa irra jiranis akkasumas wal qixas jechuudha vectoriiwwan lamaan kunniin. Yoo kallattii wal fakkaataa irra jiraachuu baatanis kallattii wal fakkaataa irra jiranii yoo wal qixa ta'uu baatanis maximum ta'a jechuudha. Ni guddaata. Magnitudein yookiin immoo resultant magnitudein guddaata. Gaafa the same direction ta'u jechuudha. Gaafa immoo minimum ta'u gaafa kamii kan jedhuuf immoo keesstuu jira jechuudha. Kana bifa kanaan laaltanii kana fakkaataa. Keeziin lammaffaan immoo kanaafuu amma deebiin keenya maal ta'a jechuudha. So the answer is the resultant vector equal with 4 plus 3 in bracket kilometer. That means 7 kilometer ta'a jechuudha deebisaan keenya. Maaliifii maximum ta'a the same direction gaafa ta'u. Keeziin lammaffaan maal jaa? If the two vector on the opposite direction resultant vector is minimum. Vectoriiwwan lamaan kallattii walii faallaa yoo ta'an resultant vectoriin minimum ta'a jechuudha. Ni xiqqaata. Even if for negative vector
resultant vector is 0. Akkasis ta'es yoo negative vector ta'e immoo inumaa'u resultant vector maal ta'a jechuudha? 0 ta'a jechuudha. Negative vector kan jedhamu the same magnitude equal vector but opposite direction. Fakkeenyaaf amma vector A tu jira jennu. Vector A tiif oppositiin minus of vector A dha. Inni kun kallattiin isaa yoo akkana ta'e inni kun vector minus A immoo kallattiin isaa akkanaa jechuudha. Kun gaafa walitti daamu vector A plus minus of vector A that is A minus A ta'a. Kunis maal ta'a jechuudha? 0 kennaa jechuudha. Kanaafuu resultant vectoriin even if 0 ta'a jechuudha. Negative vectorii gaafa ta'u. Amma immoo mee ilaallume negative vector A minus B kanas bifa kanaan laaltanii jechuudha. Bifa kanaan laaltanii laaltoo jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya maal ta'a jechuudha? Resultant vector equal with vector P miti. Resultant vector equal with 4 minus 3 in bracket kilometer. So 1 kilometer ta'a jechuudha. Asitti maal ta'a? Minimum ta'a jechuudha. Minimum ni xiqqaata. Amma immoo kutaa goolabaatti geenye jira. Section summary. Section summary maal jedha? Section summary kunis maal jedha seetan? The resultant vector acting on the same point is maximum when the vector are acting on the same direction. The resultant of two vectors acting on the same point is minimum when they operate in the opposite direction. Two vectors A and B are said to be parallel when they have the same direction. Two vectors A and B are said to be anti-parallel when they have opposite direction. Kanneen guutuu laalee jira jechuudha. Kutaan goolabaa kanuma summarize godha jechuudha. Inni jalqabaa maal jaaseetan? Resultant vectoriin pointii wal fakkaataatti aktii yoo godhe maximumii ta'a jedha. Gaafa vectoriin kallattii wal fakkaataa irratti aktii godhu. Resultant of two vectoriin the same point itti minimum ta'a jedha. Gaafa kam? Gaafa they operate in opposite direction gaafa godhan jechuudha. Kallattii walii faallaa irratti gaafa hojjetanii yookiin immoo gaafa operate godhan minimumii ta'a jedha. Akkasumas vectoriiwwan A fi B parallelidha kan jennu gaafa kamiin jira? Gaafa lachanuu kallattii wal fakkaataa irra jiraatanii. Vectoriiwwan lamaan immoo A fi B anti parallelidha kan jennu immoo gaafa kamiin jira? Gaafa isaan lachanuu kallattii walii faallaa irra gaafa jiran jennee jira jechuudha. So barnoonni keenya irraa asumarra goolabna. Yaadaa fi wanti itti dabalamuu qaba jettan yoo jiraate koomentii irratti nu barreessuun keessan akka hin dagatamne ana asumaaniin goolaba. Nagaatti hamma sekshinii 1.4 graphical method of vector addition wal agarruutti nagaaf naaf tura. Galatooma.